y fue una labor de mucho aprendizaje, tengo que decir que de aprendizaje personal, porque para mí género era poner ellos y ellas en los textos y lo primero que dije fue yo no quiero ellos y ellas, yo quiero realmente que se revise la estrategia pensando en que haya inclusiones específicas, importantes, priorizadas. Yo no quiero que todo tenga ellos y ellas y que al final todo eso se diluya. Y creo que se hizo un buen trabajo porque contamos con muchas personas lo suficientemente generosas para dar su conocimiento y mostrarnos el camino. Y a partir de eso, México ha ido también haciendo ese mismo ejercicio en estrategias subnacionales de biodiversidad, en donde siempre incluimos la perspectiva de género, porque consideramos que es muy importante. Y en este sentido, en este nuevo proceso, hemos elaborado una meta 23 nacional eh, con la finalidad de garantizar que la igualdad de género sea central en nuestro enfoque de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y que refleja esta meta un compromiso buscando la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los aspectos de la gestión de la biodiversidad para el año 2030. Fue la primera meta nacional que acordamos, pensamos que iba a ser muy difícil y la verdad es que entre todas las instituciones de todo el sector fue relativamente sencillo porque ya hay una gran sensibilización y dentro de la meta nacional hay hitos o digamos resultados de mediano plazo en donde todas las instituciones se han comprometido. Por ejemplo, para finales de 2025 esperamos que las instituciones ambientales del gobierno federal identifiquemos las desigualdades que afectan el acceso, el uso y los beneficios de las mujeres en relación a los recursos naturales. Por ejemplo, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también se está fomentando la participación de mujeres en los comités de monitoreo ambiental a nivel nacional, empoderándolas para que asuman roles activos en los esfuerzos de conservación, tomando en cuenta también que no siempre el territorio está a salvo. Entonces, a veces hay reticencias para participar porque no siempre están seguras. Entonces, hay que tener eso en cuenta. También tenemos un compromiso reconociendo la importancia de crítica de aumentar el acceso de las mujeres a los títulos de tierras y a los recursos naturales, garantizando los derechos y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que es esencial para la conservación de la biodiversidad. También con la finalidad de generar un impacto duradero, estamos implementando una metodología sensible al género en las iniciativas, por ejemplo, de proyectos en áreas naturales protegidas y otros donde consideran, por ejemplo, las labores de cuidado como un componente importante en el diseño de los proyectos para asegurar que las mujeres puedan también participar en las labores de conservación sin tener que preocuparse por las otras jornadas y por las otras labores de cuidado que tienen que realizar. Entonces, esos elementos se están incluyendo dentro de las labores de cuidado, de los diseño de los proyectos. Finalmente, pues consideramos que no es esencial que México no solo establezca metas ambiciosas, sino también que lideremos como el ejemplo y como campeón de género y biodiversidad, pues el compromiso pues personal es fomentar que haya una plataforma donde todos podamos aprender de los éxitos, de los desafíos, de las experiencias que fortalezcan nuestros esfuerzos colectivos para integrar la igualdad de género en las políticas de biodiversidad y con la visión a largo plazo de promover o asegurar la equidad de género con plena gobernanza de los recursos naturales y construir un marco de políticas ambientales inclusivas. Esta visión incluye eliminar las barreras de género, amplificar las voces de las mujeres en la conservación de la biodiversidad, asegurando que México contribuya de manera significativa a las metas del Marco Mundial de Biodiversidad. Muchas gracias. Uh, okay. I'm Amal Ibrahim from Sudan, gender focal point.
First of all, we thank you for all the great efforts and continuous work you have provided regarding women during this late year. Today, we don't want to sit ourselves up as champion, but to inform you that we taken the first step regarding gender biodiversity. We have included Goal 23 among our national goals as it was set previously, taking into account and consideration biodiversity, gender mainstreaming, and gender action plan in Sudan and BSAPS. Thank you, and nice to be with you for this day. Thank you very much indeed. My name is Gemma Harper. I'm the Chief Executive of the Joint Nature Conservation Committee, JNCC. It's the statutory advisor to the UK government on nature. I'm the first female chief executive of our organization, which has been in existence for over 30 years. And I'm the first brown woman to be a chief executive of, you'll make me cry, of any of the UK statutory nature conservation committees. So I feel very proud and privileged to have been invited to sit among these wonderful women. And what a wonderful audience walking into this room and sitting up here. It feels like coming home. And I'm reminded that as a woman, you might have had the experience that I often have of, if you need a bathroom, having to wait a long time. There just never seem to be enough bathrooms for women. There never seems to be enough space for women. Sisters, occupy our space. That is my key message for us today. Thank you very much. I've got a lot of things to tell you here, so I will stick a bit to the script, but I might go off-piste a little bit too. Thank you hugely to the organizers of this event. To say that the inclusion of women and girls in NBSAPs under Target 23 and the Gender Action Plan is critical to the achievement of the Global Biodiversity Framework seems like a complete understatement. Of course, it's absolutely critical to the delivery of the ambitions of the Global Biodiversity Framework. And I'm really proud to be able to tell you that the UK government is absolutely committed to ensuring both gender equity and equality in the implementation of the Global Biodiversity Framework through a gender responsive approach where all women and girls not only have equal outcomes, not only have equal opportunities, but also have equal outcomes. And I do want to go off script a bit here and say, I think it's really important, certainly for us in the UK, maybe for you as well, that we talk about equity and equality. We all in this room could have equal opportunities and have very unequal outcomes. An equitable approach recognizes that there are structural barriers in place for women, for girls, for people of color, for many groups in society. And so it's really important that we address equity and we address those structural barriers in order to achieve equal outcomes. Whilst the UK's NBSAP is still in development, we have submitted our national targets, which include our commitments against Target 23. And in crafting our targets, we have committed to making sure that our funding reaches where it's most needed and where we can contribute to a world free from poverty on a livable, thriving planet. To achieve this, we recognize the need to deliver nature responsive and socially inclusive climate and nature finance. And I'm so delighted that the Colombian government have really focused this COP on a whole of society approach and have really emphasized the importance of diversity and inclusion here. We in the UK have a genuine commitment and partnership with Global South governments. My own heritage is from India and from Trinidad, as well as England. And I'm very conscious that that is an area of work that we must commit genuinely to, as well as locally based organizations
and Indigenous peoples and local communities. I have seen great diversity here at this COP, and representation actually, of course, it really matters. What we need to see is participation reflecting that representation. We're integrating, I told you I would go off script a little bit. We're integrating our gender and social inclusion objectives into all our official development assistance programs. That includes climate finance, enabling women and girls to drive locally led adaptation, and supporting their leadership for a just transition to a sustainable and inclusive economy. We're also elevating our commitment of gender inclusion within other aid programs like FCDO's bilateral aid program and international climate finance. And we're prioritizing gender equity and equality in our own domestic environmental priorities. For example, our colleagues in Scotland are ensuring that boards of public bodies, including Nature Scott, are gender balanced, and they're developing a gender strategy for agriculture, as well as women in agriculture development program. We were really proud in the UK to recently convene an international workshop at Wilton Park, where female leaders from countries around the world, representatives from Indigenous communities, youth representatives, and other partners worked to produce a set of shared principles to guide our global work on gender and biodiversity. These principles for inclusive, gender responsive, locally led biodiversity action were launched at a side event yesterday. They're intended to provide a guiding framework to help governments, donors, non-governmental organizations, and other stakeholders support and scale up transformation action to conserve, restore, and sustainably use and manage biodiversity in genuine partnership with the local communities who know and deeply understand and care for the places in which they live. And in fact, we have an increasing number of case studies, and I'm sure you all do too, of places where gender equity and equality is higher and where women have greater influence politically. Climate change policies are stricter, carbon dioxide emissions are lower, and greater areas of land and forest are protected. We will continue in the UK to commit to gender equity, equality, and inclusion in biodiversity action, and to raise our ambition for a more equal, biodiverse, climate resilient world for all of us and for all future generations. Thank you very much. Buenas tardes. Mi nombre es Hindu Umaru Ibrahim. No, don't worry, I stop here. It's really a great pleasure and privilege to be with you here. I am an Indigenous woman among this panel. And of course, as she said, I'm the chair of the UN Permanent Forum of Indigenous Issues. But this is not defining me. Always I say what defines me. I am an Indigenous woman coming from my Bororo pastoralist community. That's it. Wearing another hat is not defining me. And for that, today, launching these champions, I'm going to share with you 3 points. My first point is, if we create a champion platform, it has to be a platform, not a mechanism. Platform that can champion the women who are not with us here, but who are championing on the ground every single day, who are fighting to protect the biodiversity, who are fighting to feed their families, who are fighting floods, fighting drought, who do not know what is COP, what is biodiversity COP, and who never hear about it, but who are just acting on the ground. And I give you an example on that. My own grandmother and so many other Indigenous grandmothers are champion of that. My grandmother do not need a cell phone or an internet to tell you if it's going to rain or if it's going to be sunny or if it's going to be cold. She just have to observe the birds migration, the cloud position, her own cattle or the flowers, the fruit. Then she have to predict for her family if it's going to be rainy, if it's going to be drought, if it's going to be flood, because her life and livelihood depend from the nature. So she observing it, she learning from it. She have a lot of knowledge. So she is not the victim of what we are
creating internationally for loss of biodiversity. She is the solution fighting out there. I need us as champion to champion for her, to always think about her, but to think about all the hundreds and thousands of women who are on the ground fighting. So those are the ones I'm standing for, and I'm asking you to champion and stand for them. My second point is, when we talk about women, we are more than the half of the world's populations, but we always fighting for an space. So my second point is participation have to be a realities. And that's why we have this kind of champion where we can hold our hand together, women, girls, mothers, grandmothers, to say, occupy the seat. You say, let's occupy the seat. We cannot occupy the seat if we do not make any space for other women to be there, for other girls to learn and to be taking the space later. So full and effective participation of women in this negotiation is one time, but into the policies at the national level that we have to ask to mention the women and gender, into the projects, into the program, into the offices. Many governments say 30% of women in the government, like, yes, we can give you that. Like, why you have to give us 30%? Why you cannot give 30% to man? Why we have to argue to get 30%? No. We deserve it. We should have the 70%. You can have the 30%. And let's see how we can drive the war. We need to go beyond the quota into the participation because we are knowledgeable. We have so many women who have PhD plus without going to school. Like my grandmother, she do have the PhD. Just because she didn't speak English or French or whatever other language. No, we need to value her. So we do have the knowledge. We have to hold on each other and push up when there is any position to say, even this woman do not have the qualification as the man, she can learn. The man didn't born knowledgeable and other people didn't born knowledgeable. You just to learn. So just to give her the chance and let the woman learn to get this position, to be a representative. And we need to create that among women, and we need to ask men to be our allies. My last point is, when we talk about all that, now is not the time of talks. It is time of action. I'm so tired about these talks. How many COPs we are? COP 16 is like 30 years because every 2 years. And I'm not going to just get like a gray hair again into the talk. I really need the action and see the action. And that's what women are doing. We're doing action from the home, in our family, in our communities, with your husband, with your children. So we are an action peoples. So we need the capacity to do this action. I'm not talking about capacity building or whatever, because we do have that. I'm talking about the finance, about the cash in the table. Thank you. Yesterday was the finance day. Do you know how much that they put for the finance? France put like 5 million. UK say like, okay, I do more, 58 millions. And then Australia say like, yeah, I can do more, 3 millions. At the end of the day, we are not going to reach the 20 billion by 2025. 2025 is how many days to reach it? It's just about tomorrow. And 20 billions that we need for the nature, they are not serious because they are not putting the money in the tables. They are putting all the money. You have 500 billions to buy the gun to kill the peoples. You have more than 300 billions to fund the fossil fuel for the subsidy. And you have peanut for the environment and biodiversity. Like seriously? No. So we have to stand up with a one voice and tell them enough is enough. It is time of action. We know the money is there. Take the money and put it in the right place and put the money in the hand of the woman. When women show up with a project, grants, they say, okay, you are the woman, you can afford like 5,000. Okay, you are a big organization, maybe 100,000. And they ask us to scale up. We
We cannot scale up with this peanut. No, we need a big money. If we know how to manage our families, how to manage our children, our communities, we can know how to manage billions, and we really can put it in a right place. So this is what we have to champion. We have to champion direct access finance for women without the criteria there. We have to tell them that we can fail up with this money, but we can stand up and walk. I used to say, when you have a child, he stand up, he fell down, you give him the hand, etc. After some days, some months, he walked straight. So we have to spend this money on the hand of the woman. When they fell down, they will stand up, and they will be really scaling and challenging and implementing the biodiversity framework. So those 3 points, I wanted the platform of the champion to champion us on that. And I'm ready to do that. I hope you hold my hand and we do it all together as sisters, as mothers, as all the wife, or whatever that you wanted to call your name, but we have to do it all together. So please stand up, hold our hand, and let us work for the action. Thank you. Thank you. I knew that I needed to be after her. No, precisely. And I think that's one of the roles that as UN Women, that we're here to create the space and to have these conversations and how we can support you and create the women's champions. And let me start by thanking the government of Colombia, the COP presidency and the Women's Caucus and the CBD secretaries for successfully launching the Gender Biodiversity Champions platform today. Very kudos to you. I think this is a major thing. We, as my dear friend, and she's my friend now, from now on, just said enough of conversation, enough of beautiful commitments. The time for action is now. 2 years ago, we adopted the General Plan of Action. What now? How can we support as well on the implementation of it and the operationalization? Because a lot of conversations, a lot of nice words, but now time is the time for implementation and operationalization. The vision of 2050, it's here. So how exactly can we work together? How can UN Women support, create the space, listen to everybody? How can we bring the local communities, the indigenous peoples, women and girls and young people together and create the space to have this conversation? Because the time is now. And as my dear friend here said, we are enough of peanuts. We want to have the space. We can do it. So how, how can we create and strengthen multi-stakeholder spaces for gender biodiversity action through the Generation Equality Forum, through Beijing Plus 30 is around the corner. How can we create the space, connect the COPs? How can we talk also and see the synergies between the 3 COPs and how women are affected and how we see this, and how can we bring these conversations on Beijing Plus 30 and also the financing for development, because we need to stop looking at things in silos. And this is the biodiversity, this is the climate change, this is the desertification. Thank you. How can we look at the 3 Rio Conventions with a gender responsive lenses and approach and the human rights-based approach? How can we support you and listen to you? Of course, we can also, as needed, as the technical part, which is also important, and we can offer that. But I think as we need to listen to more the grandmas out there. We need to create the spaces because they know. And I'm also coming from the rural areas. I know how the nature and how people know the nature and how we create these spaces in order to really push the envelope and really have a seat at the table. So I'm very grateful for being here and being one of the champions. Looking forward to continue working with you
here now, CSW, Beijing Plus 30, financing for development. Let's do it. Muchas gracias. Thank you so much to our first round of Gender and Biodiversity Champions. So if we can try to make this change smoothly, if the champions that are sitting here, if you can raise your hand and maybe we can exchange seats with them. Yes? Yes, so you know where you can sit, because we would like you not to go, because afterwards we have the group picture, right, of all the champions. So, and that includes all of us, obviously. So please, if you could stay around somewhere, and if we can have the next round of champions coming into the table, please. Fatima, if you can be outside for the colleagues that some of them. We have a red purse here. Hindu, is this yours? Is this yours? Sorry, is this yours? Yeah, andas regalando. But I can have it. Please. Please come into the table. You don't need particular invitations. You all are gender champions. Please join us for the second round of you. Where is she? Yeah, thank you. No, my colleague, you have to be on the panel. Yes, it's your time. Don't sit behind. Please. Sorry. Yes, of course, you are one of our champions. Here is one chair for you. Yes, of course. Sorry, can help you. Thank you so much. Let's go now to this other round. We are really excited to hear all of your commitments. So let me do my best trying to introduce you all. It's also some of you I'm meeting in person for the first time. So yes, let's start with Dr. Adriana Moreira, representing the Global Environmental Facility. So you might not have an easy task with this audience, but we all are allies. Then, okay. Yes, we can do that too. Now we also have Ms. Jimena Puyana, representing the United Nations Development Program. Please welcome. We have Ms. Brita. I don't remember your last name, but she is representative from the government of Colombia. And you will have the Namibia. I just have Colombia in my mind all the time. Yes, sorry for that. Ms. Catherine Munch, representing here the GIZ, particularly the Project in Capacity Development Initiative on ABS, which is also a critical component of the Gender Plan of Action. We have Ms. Cadence Amore. I love your name, Amor, representing the government of Trinidad and Tobago. She is director at the Environmental Ministry. And we also have our colleague. I'm so sorry, it's Natalia. We have Ms. Natalia Nitafon, Senior Official Environment for Policy Division from the Lao People's Democratic Republic. Welcome. And we also have the honor of have with us Dr. Nidu Amadine Asokba, from the Directorate of the Fauna, Biodiversity and Nature Conservation from Benin. Welcome all of you and our dear champions. Perhaps we can start with the government representatives. So maybe we can start with Ms. Brita, and then we go with the other government representatives. Thank you so much. It's a great pleasure being here. And when you introduced me as a government representative, I'm kind of a bit embarrassed. Okay, Britta Hackenberg is my name. I'm the gender focal point
Gender and Biodiversity Focal Point for Namibia. The funny thing is, I'm not from government as such, I'm from an NGO. And I think I'm very proud that Namibia actively tries to advocate for a whole of society approach, also appointing somebody from outside government as a Gender and Biodiversity Focal Point. So when it comes to Namibia, you would probably not think that. But actually, the Gender Equality Index worldwide assesses 164 countries. Namibia ranks number 8. So it's one of the best countries in the world in terms of gender equality. If you look at another assessment, that's the gender assessment and how women feature throughout society. We are ranking on 139 out of 190. So what I'm saying is, like, it's often not only what we see also, but how we look at it. So what eyes do we apply and how do we measure what is really gender equality and equity aspects? Because when I see that Namibia has all the policies in place to promote women participation, we've got 44% of seats in parliament allocated to women. But if I organize as an NGO working with community-based natural resource management, if we are organizing workshops and I'm inviting women to come to the party for a day or more days workshop, then often the excuse will be, no, my husband doesn't allow this. Or there's nobody at home to feed the kids, to send the kids to school. And what I'm saying is we have all the policies in place and we are not managing to break down those policies into livable actions and active participation and providing an environment that allows women to actively and genuinely participate and raise their voice. And that is what I would like to facilitate. We are working with women in conservation, supporting community-based fisheries. We are supporting wildlife crime, and we have women who are willing and so eager to protect biodiversity out there. I'm talking about fish guards, but fish guards is a wildlife crime. We've got rhino rangers, female rhino rangers. They're risking their life on a daily basis in order to protect biodiversity. But actually, they're willing to do it. But actually, often they are featuring also, or they're facing challenges that we sitting here having access, and I think, you know, you've mentioned before, the toilets. That is one of the basic things. And that is where I would like to break down our policies and provide a conducive environment to break down those policies to actionable programs on the ground that would help also facilitate women to participate in biodiversity conservation and with a specific focus on wildlife crime combating. Thank you very much. Hi, good afternoon, everyone. I'm Candice Amoroso from Trinidad and Tobago. I am not the environmental director, far from, but I'm a biodiversity specialist in the Ministry of Planning and Development, specifically in the Multilateral Environmental Agreements Unit of the Environmental Policy and Planning Division. We deal with policy and planning in our division. So the environmental policies are crafted and implementation is done in other ministries, but we craft and direct environmental policies in Trinidad and Tobago. And I would like to just welcome. It's such a pleasure to see a sister and such a positive influence from Trinidad and Tobago as well. It warmed my heart. Thank you so very much. What are some concrete actions that we're advancing to implement the Gender Plan of Action in biodiversity conservation in Trinidad and Tobago? Well, we all know to effectively manage biodiversity conservation, it cannot be possible without the knowledge and contribution of women and girls, because we make up 50% of the population or even a little more because we live longer. Yeah, so naturally we live longer. So yes, it is important that women and girls are important to implement and to have effective conservation, we must be involved, women and girls.
So Trinidad and Tobago is committed to implementing its gender plan of to implementing the gender plan of action. And as such, we have done a few actions. We've ensured that there is representation of the Gender Affairs Division of the Office of the Prime Minister in our committees that are that is charged with the revision of our National Biodiversity Strategy and Action Plan. We've actually not gotten to the revision as yet. We've had a committee that is charged with the development of national biodiversity targets, which we have developed. But this committee now has been transferred to the development of our NBSAP revision. So the committee's just been transferred. So we have a gender affairs person who's specialized in gender activities and gender policies. She's strategically involved in our committee. So she's giving guidance to the importance of women and girls actions and gender actions in our policy, in our NBSAP revision. We've also ensured that women are effectively engaged as members of stakeholder groups that were consulted in our development of our national biodiversity targets. One such group was one such group was the Trinidad and Tobago Network of Rural Women Producers. They were very strategic in our development. We've consulted with them. They've had comments. We've been taking those comments onto board, and we've helped craft our national biodiversity targets. We actually also have a target 23. It's similar to the target, the GBF target 23. So we will have our own NBT target 23. So yes, we also continue to promote women's empowerment and entrepreneurial activities in biodiversity-based sectors. This includes supporting and access to information and public participation in women's organizations and networks. And these are just some of our actions that we are committing to implement the gender plan of action in our development of our NBSAP. And with this, I'm saying that I'm very proud to be a gender and biodiversity champion. Thank you so very much. Good afternoon, everyone. Thank you very much for giving me this opportunity. My name is Nantaya Nitapon, the National Focal Point for Gender and Biodiversity for Lao PDR. So this is my first time to attend this important forum. So now I would like to share with you about Lao PDR good practice and experience associated with the mainstreaming of gender roles into sectoral work, particularly in environment, climate change, and biodiversity. So Lao PDR perceives the integration of its national biodiversity strategy and action plan with the sectoral work, particularly gender role, as this work is in progress. In Lao, we have women and youth unions from the central to local levels. In Lao PDR, gender balance is indicated in our constitution and laws. We include gender issue into the national strategy toward 2030, achieving the green goal and sustainable development. We have established the 5-year action plan for women development 2021 to 2025, comprised of 10 programs and 65 projects. Through partnership with Lao Women Unions, National University of Laos, and local officials, the project helped establish a women council to advise on gender equality. It's also supported the development of women-led community action plan for conservation and sustainable resource use. Villages women are leading fish conservation effort by education is order on avoiding fishing during gestation periods and promoting the use of proper tools. This helps protect fish population and sustain aquatic resources. Regarding the environment and climate change, gender roles have already mainstream in the environmental protection and climate change. With regard to the biodiversity conservation,
gender roles have already been integrated into Laopedia national target on biodiversity in alignment with the 23 target KMGBF. We are now moving forward to finalization stage of MSF update process, which will include gender roles, climate change, One Health initiative, and relevant sectoral work in line with KMGBF, particularly in target 22 and 23. Laopedia would like to express its strong interest to join the Gender and Biodiversity Champion platform, since we have young ASEAN storytellers, youth biodiversity leader, and ASEAN biodiversity heroes. So thank you very much. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que moi je veux dire. De tout ce qui a été dit ici, j'ai pu comprendre un peu seulement parce que je ne comprends ni espagnol ni anglais. L'anglais, c'est juste un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va transcrire ou bien traduire à ceux ou celles qui sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra traduire? My English is not totally good. Quelqu'un peut le faire, non? D'accord. Merci. Okay. I'll do my best. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier tous les organisateurs ici présents de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous. C'est réellement un plaisir pour moi. C'est pour la première fois que je participe à ce genre de forum, de plateforme qui réunit si tant de femmes venues de nombreux continents ici présents. C'est réellement un grand plaisir. Je vais m'arrêter là d'abord. Quiero darle las gracias en español. Quiero darle las gracias a todas por estar aquí. Es la primera vez que participo de un foro tan importante que reúne tanta diversidad de mujeres y es realmente un placer estar aquí con todas ustedes. Merci. On m'appelle Amandine Assoba Deleke. Je suis un colonel des eaux, forêts et chasses, la directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. J'ai été informée seulement il y a quelques heures que je dois prendre part à cet événement. Donc, de me préparer, même si c'est quelques mots, je viendrai dire sur comment clamer haut et fort qu'on est champion genre et biodiversité et donner le plan d'action de mon pays. Merci pour l'opportunité. Me informaron de manera muy a última hora que tenía que participar en esta reunión. Soy miembro de la convención. ¿Quelle convention? Ça s'appelle comment votre organisation? Direction générale des La eaux, forêts et Dirección chasses. General de Voilà. del agua de la casa y de la forêt, se me olvidó. Y de los bosques, Perdón, es que se me cruzaron los cables. Donc, je suis le point focal genre et biodiversité Es de el la punto direction générale. focal para la biodiversidad de la Dirección General de esta institución. Donc, comme je le disais tantôt, j'ai été avertie il y a quelques heures seulement, mais je tiens à vous dire que la dimension genre est prise en compte au Bénin largement. Déjà, au niveau national, nous avons un plan stratégique d'action genre. Et au niveau sectoriel, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, nous avons aussi une politique stratégique qui tient compte des actions genre. Y a pesar de haber estado informada hace poco, quería decirles que en Benín tenemos una estrategia muy clara de género a nivel, ¿a quel niveau? La estrategie? Nationale et sectorielle. Nacional y sectorial. Donc, au niveau sectoriel, nous sommes des corps paramilitaires. Et vous savez, la gente féminine n'est pas aussi considérée que la gente masculine, compte tenu de l'effort physique que les hommes fournissent par rapport à la gente féminine. Si bien que lors des recrutements, il y a souvent des problèmes pour pouvoir recruter les femmes. Or, l'administration forestière béninoise est la plus vieille des administrations béninoises, c'est-à-dire elle a été créée depuis 1939 et elle n'a jamais connu de femme officier dans ce corps. Et
La administración de los bosques en Benín es una de las más antiguas, pero sin embargo nunca ha tenido en la cabeza un líder, una líder femenina. Ellos se consideran como paralelos. Su organización está trabajando de manera paralela al oficial, pero pues tiene mucho conocimiento y tiene toda la legitimidad para hacerlo, así no sean oficialmente reconocidos por ahora. Paramilitar, para oficial. You said paramilitar. We are not totally military. It is like police. Es una policía. Tu comprends? It's because parce que paramilitaire ici, c'est un autre contexte, Non. une notion. Donc, si vous pouvez expliquer ce Non, que ça en veut dire. En Afrique, África, le corps el paramilitaire cuerpo est le paramilitar corps constitué es el des cuerpo policiers, constituido por los des agents policías, des eaux et forêts los agentes et de del la bosque. douane. Et on porte un uniforme comme Y tous les y militaires. es como guardabosques. Eso es comprenez? lo que es una fuerza paramilitar en Benín. Donc, nous, les No es lo mismo que forestiers, en Colombia. donc, nous, les forestiers, c'est nous qui nous occupons de la faune sauvage et de la flore Ellos se dans les ocupan parcs de nationaux. cuidar la flora y la fauna en los bosques. Son quienes protegen, son como guardabosques. Donc, les femmes sont impliquées un peu partout, à tous les niveaux, depuis le niveau national jusqu'au niveau stratégique bas, au niveau échelon bas. Et ils sont dans la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Donc, pour la plupart du temps, nous les organisons autour des ressources naturelles, là où il y a les forêts classées, les forêts, les parcs nationaux, pour des activités génératrices de revenus, pour une prise en compte d'elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas assez prises en compte depuis la base. Ellas organizan a las mujeres también para generar actividades que generen recursos dentro de estas, dentro del bosque y también para legitimar un poco su trabajo de manera constante. Ese es el trabajo que también hacen las guardabosques. Et à cet effet, l'administration forestière, en 2003, après des batailles, a pu recruter des femmes officiers, ce qui fait que je suis désormais la première femme officière des eaux et forêts depuis 2003. Et on a dû nous battre pour qu'il y ait en plus beaucoup de femmes. Donc aujourd'hui, nous atteignons la soixantaine, soit 6% du personnel masculin. Desde el 2003, después de muchos esfuerzos, han logrado reclutar a personal. Ella es la primera mujer reclutada y solamente representan, que el porcentaje, solamente el 6%, el resto son hombres oficialmente reclutados. Entonces es realmente un logro que esté aquí y una muy buena representación. Merci. Donc, la plateforme là que nous voulons mettre sur place va vraiment nous aider dans l'échange qu'on aura à faire pour pouvoir tirer de bonnes leçons afin de corriger certaines réalités au niveau national, au niveau pays, pour pouvoir inculquer dans la tête de la femme qu'elle doit se faire confiance et savoir qu'elle doit se battre pour elle-même, parce qu'une femme éduquée, c'est toute une nation éduquée, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Esta plataforma va a ser fundamental para nosotros para cambiar políticas públicas a nivel de nuestro país, para empoderar a las mujeres y hacerlas creer en sí mismas y saber que una vez ellas tengan las voces y estar educadas, pueden cambiar todo a su alrededor. Donc, il y a des programmes de renforcement des capacités que nous donnons sur toute l'étendue du territoire national et nous travaillons aussi avec les autres forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. También trabajan con otras fuerzas de seguridad nacional y hacen esfuerzos de formación y de fortalecimiento de capacidades en ese sentido. Just a quick announcement, the Wi-Fi is working, so you could be able to access the interpretation. The internet is working, so el internet está funcionando, entonces podrían utilizar la interpretación. Pero I would also like to invite Dr. Amah Atutonu, Director of the Forestry Resources of Togo, to join us here, please. There is a seat for you as our gender champion. Please, over here. And since we are already translating into French, maybe we can hear from you and maybe our colleagues, because the interpretation is working, but we know that not everyone is connected to the interpretation. So
we will continue. Maybe you can interpret it to English, because most of the people that speak to Spanish, they are connected to interpretation. Yes. Dr. Atutonu, could we have your message? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Comme vient de le souligner ma collègue du Bénin, le Bénin et le Togo sont des pays frères. Nous sommes côte à côte. Donc, disons que c'est le même pays. Et chez nous, c'est le français que nous utilisons. Est-ce que je vois que dans la salle, avec les intervenants qui étaient passés, c'est beaucoup plus l'anglais et l'espagnol. Donc, je ne vais pas être trop long pour ne pas vous ennuyer. Hello, everybody. As my colleague from Benin, I'm from Togo, and we are countries who are like sister countries. And I am not going to speak very long since I can only speak in French. Yes, we're waiting for you. Okay. Je vais commencer par me présenter. Comme vient de le dire madame, je suis docteur Ama Atutonu. I am Dr. Ama Atutuam. Et je suis la directrice des ressources forestières au Togo. And I'm director of the forest resources in Togo. Je suis aussi le point focal biodiversité. I'm Togo. also the focal point for biodiversity. Et au-delà de ça, je facilite un grand réseau de femmes en Afrique. And facilitate a big network of women in Africa. Je crois que beaucoup d'entre vous devraient connaître ce réseau. C'est le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, en français, RIFACOF. Maybe you know this network is RIFACOF, the network of women for the network, forest. yes. Et je suis fondatrice d'une association qui s'occupe du bien-être de la femme et des filles. She's also a founder of an association that works with for the well-being of women and girls. Et j'ai contribué beaucoup à la mise en place de groupements de femmes dans mon pays. I have contributed a lot for the well-being of women in my country. Donc, je voudrais remercier sincèrement Women Caucus for Biodiversity pour tout ce qu'il fait depuis des années pour faire du genre et de l'égalité des femmes et des hommes une réalité en matière de conservation de la biodiversité. I really want to thank the Women Caucus for their work and everything that they have been doing to make the work of for biodiversity a reality. And yes. No. Pour revenir sur l'expérience du Togo en matière d'intégration du genre dans les activités du pays, j'allais dire que tous les secteurs sont concernés. On what concerns the integration of gender matters, she would like to say that at the national level, every sector is concerned. Donc, le pays a adopté un guide d'intégration du genre dans tous les secteurs de développement. The country has adopted a kit of gender integration in every development sector. Et le pays a encouragé la budgétisation sensible au genre pour toutes les planifications sectorielles. And they have also encouraged budgeting, a sensitive gender budgeting in all areas of the sectors, in all sectors. Donc, tous les secteurs, y compris le secteur de l'environnement et qui est en lien avec la biodiversité dont nous parlons aujourd'hui. So every sector and also the sector of environment and biodiversity. Donc, en termes d'expérience pour l'intégration du genre en matière de conservation de la biodiversité, comme nous le savons tous, avec l'adoption du cadre mondial de biodiversité de Coumi-Montréal, nous avons une cible, la cible 23, qui parle de la participation de la femme. So with the adoption of the Common Montreal framework, we know that we have the target 3 of that talks about the
women participation. Yes. Donc, dans le cadre de l'actualisation de la SPAN-B du pays, nous avons défini une cible spécifique relative à la participation de la femme, des filles et des jeunes dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Ceci pour aligner notre cible sur la cible 23 du cadre de Commune Montréal. So we have a specific target for the to incorporate everything that has to do with the rights of women and girls in order and be aligned with the 23 with target 23. Donc, dans cette perspective, pour mettre en œuvre notre cible, nous avons déjà prévu un certain nombre d'activités, comme par exemple l'organisation des femmes au niveau de toutes les localités pour pouvoir renforcer leurs capacités et les prendre en compte, les intégrer dans les instants de prise de décision. So we have already put in practice some activities like the identification of women in specific areas, and so we can target specific capacity building efforts in those areas. Donc, après l'organisation de ces femmes, il faut aller à la sensibilisation, il faut leur parler de ce que c'est que la biodiversité, il faut leur donner toutes les informations qu'il faut pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre efficace du cadre. So we're going to follow up, giving them all the tools and information they need to be able to implement this Commune Montreal framework. Donc, c'est là où nous avons un grand rôle à jouer. So this is where we have a big role to play. Donc, nous qui nous déclarons aujourd'hui être champions pour le genre et biodiversité, nous devrons faire le pas vers les autres femmes qui sont là, qui n'ont pas l'information et qui ont besoin de nous. So this is how we want to declare ourselves as champions, because we are going to facilitate and make a step to give to these women the information they need to implement transformative actions. Donc, pour y parvenir, donc nous nous engageons à contribuer à la mise en œuvre de notre SPAN-B révisé pour notre pays et de prendre en compte le plan d'action genre sur la biodiversité. So we are committed to really implement the gender action plan within our country and to fight to preserve biodiversity in our country. Donc, sur ce, je voudrais vous remercier en réitérant que nous sommes les champions, la championne pour le genre et la biodiversité. Merci. Thank you very much. We are gender and biodiversity champion. Thank you so much. And now we can continue with Dr. Moreira. Muchísimas gracias. Un gran placer estar aquí. Un honor, en verdad. I'm going to switch to English because I think we have translation. I'm Adriana Moreira. I'm the head of the Division of Partnership for the Global Environmental Facility. I'm Brazilian. I'm a biologist. And from now on, I didn't know, but I am a women biodiversity champion, and I have been doing this all my life. I just discovered it. So great to be here with you. The GEF, for people that don't know us, have been the financing mechanism for the 3 Rio Conventions since '92. So we are one of the oldest funds providing resources, steady resources for 144 countries globally on biodiversity conservation, climate change, and land degradation. The GEF follows the guidance from the COPs, and particularly in the case of the CDB COP, the Women Caucus and all the CDB guidance on gender. We have a specific gender action plan for each project we do. So that's very relevant. It's a commitment that has been for many years. But of course, we can always improve. We have a gender policy that applies to all the 18 agencies that work with the GEF. But what I think is most important, and I was
agree very much with our panelists here is what we do on the ground and what we do in action. I had the privilege to do many projects, to prepare and implement many projects on biodiversity conservation, particularly in Latin America, but also in Africa. And I just had the pleasure to meet Rufina Roman, an indigenous people from the Colombian Amazon, and she is receiving funds for us. And sometimes we think about this, particularly when we write the projects as beneficiaries. No, the women, the indigenous peoples, the local communities, they are not beneficiaries of our projects. They are our allies on the ground. Rufina is making big transformation in Caquetá, where she comes from. And she was telling me about her interaction with our agency here, the Fondo Patrimonio Natural de Colombia. And I'm very happy to make this linkage from Washington, D.C. to Rufina with Caquetá. A series of women are working to make a difference on the ground. And in the role of women participating on these efforts, I think one of the main goals should be to remove the barriers. You know, yesterday at the launching, we had the pleasure to host the launching of the principles on gender and locally led biodiversity targets from the UK government, and I was commenting on simple actions that we have done in our projects, such as providing childcare for women to be able to participate in the governance mechanisms that we have in the projects, to be able to participate, for example, in protected areas councils. We have this in Colombia. I also have the privilege to work in Africa with the Global Wildlife Program, where we finance women rangers, as our colleague from Namibia has mentioned, and also women foresters, as our colleagues from Benin and Togo have mentioned. So that in the GEF, we have a lot of action and a lot of examples, concrete examples of integration of all these commitments that we are making here. And I want to make this commitment of the GEF to improve in our mechanisms. We have the Small Grants Program that has direct access for CSO members of the civil society and organizations, community-based organizations. We have the Inclusion Conservation Initiative that's directly targeted to our indigenous peoples. We have an indigenous peoples advisory group that we also strike for gender balance in the representation of women from indigenous communities. So we are really committed to improving the role. As I mentioned, when I started, every single project has to have a gender action plan with defined indicators. My friend here from the UNDP knows that a lot, doing projects together in partnership. But we want to increase that. We want to create incentives, okay, for financing women-led enterprises based on the ground, women-led programs, women-led institutions. And with the integration, we have what we call our gender group that convenes all the 18 agencies of the GEF, okay? And this is a very active group led by my colleague Verona, that some of you know here. And we are, Verona and I, deeply committed to presenting to the GEF Council even more integration and how we can really improve our funding and direct finance to women leaders on the ground. And I think that's what we need to do as a multilateral financing agents. And I want to hear from you. I want to hear, because we are here much more to listen than to be talking on these panels. And one thing that Rufina asked me, and I want to close with that, because she said, oh, we receive support from your projects, but we want, is there a possibility for us to get capacity to learn
how to participate in this kind of conferences because we don't understand what you're talking about. We don't understand the language of Target 23 or COPs and, or contact group of working group. And to me, it was very relevant what she said. I said, let's talk about that. But I think this is a message to us. Let's simplify our language. Let's speak from our hearts. Let's talk about actual things that we can do together, you know, and let's occupy this space. Because I think through complicated language, we create another barrier, you know. There are millions and millions of women cannot be here, but the ones that can be here even have this barrier, you know, and it's just not just translation, but the language we speak. So I'm really trying to make my speech here as simple as possible, even in English. I wanted to speak in Spanish, but I think this is the message I'm taking from Rufina, and I want to share this with you because I think we can change that. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. I'm Jimena Puyana. I'm the head of sustainable development in UNDP Colombia country office. As long as I am in Colombia and I am a Colombian, I would like to give my talk in Spanish. So I am going to switch into Spanish. Primero que todo, agradecer muy especialmente a todas las mujeres maravillosas que se encuentran aquí. Qué honor, qué privilegio poder estar sentada de este lado también y poder observar tantas experiencias increíbles que están ocurriendo en esta COP de la gente, que si bien aquí en esta zona azul no están todas, afuera en la zona verde tampoco están todas, pero están muchas más. Mucha gente participando, mucha gente tratando de entender de qué estamos hablando. Y eso me tiene muy complacida. Quiero agradecer al Caucus de Mujeres del Convenio de Diversidad Biológica por incluir estas voces diversas que hoy estamos acá. Y obviamente al gobierno de Colombia, que ha demostrado con esta COP en Cali el inmenso liderazgo femenino que tenemos en este país también para hacer frente a esta crisis planetaria de pérdida de biodiversidad y para liderar desde la política, desde la estrategia, pero también desde las acciones en el terreno, un cambio que sea significativo. Para el PNUD, la igualdad de género no es una cosa más que hay que hacer, es una prioridad, está en nuestro plan estratégico, está en nuestras guías, es un mandato, y ese mandato que también tiene el CDB lo queremos acompañar con nuestros aliados como el JEF, por supuesto, que también tiene obviamente un mandato muy claro para incluir la igualdad de género. El PNUD hace un análisis sobre desarrollo humano que es muy conocido en el mundo y acá en Colombia lo ha hecho. Y quisiera iniciar con eso. Ese análisis de desarrollo humano nos ha mostrado que los países, en la medida en que avanzan en desarrollo humano, avanzan también en degradación ambiental. Lo mismo ocurre cuando se analiza el índice de pobreza multidimensional. Y lo mismo, ese mismo patrón, desafortunadamente lo tenemos en Colombia. Y la situación ahí es qué hacer entonces con esa paradoja de tener estos territorios megadiversos, con unos índices socioeconómicos más bajos y los territorios con mejores índices en un nivel de degradación muy grande. Y ahí es donde el PNUD enfoca sus acciones y ahí es donde hemos encontrado el valor inmenso y el poder inmenso de las redes de mujeres y jóvenes como agentes de cambio. Para nosotros es ahí donde se encuentra, digamos, este mayor potencial de cambiar y de mirar esta situación en la que nos encontramos como humanidad y de hacer una reflexión profunda es desde estos grupos y redes de mujeres fortalecidas. El pledge que tenemos nosotros en 140 países sobre la naturaleza tiene indicadores y objetivos muy específicos para acompañar a las mujeres, para trabajar con las mujeres, para que esa solución que estamos viendo de empoderamiento de las mujeres y de cambio de esa condición de degradación ambiental y de indicadores socioeconómicos bajos sea realmente una realidad. Reconocemos que la igualdad de género es una condición definitiva para lograr estos cambios en el mundo. Y en concreto, el PNUD ha apoyado 89 países para fortalecer los grupos de liderazgos de mujeres,
Cooperativas y colectivos de mujeres son también la base y el foco de nuestra acción. Hemos trabajado en más de 60 países para vincular estos colectivos en tomas de decisiones, para recoger sus voces, para tratar de abrir canales que a veces parecieran obstruidos, que a veces parecieran estar cerrados en los espacios donde realmente se toman las decisiones. Estamos trabajando también con instituciones financieras, con ministerios de transporte, con los de cuentas nacionales, con los de energía, con agricultura. ¿Para qué? Para recoger también desde la perspectiva de las mujeres, desde la perspectiva de la igualdad de género, lo que esas voces tienen que decirnos. Y finalmente pensamos también que los datos son importantes y no solamente los datos que cuentan a las mujeres, sino también cómo acceder a esas nuevas tecnologías. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos un programa enfocado en facilitar que mujeres también participen de estas cosas de la inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías geoespaciales que son ahora la base para las tomas de decisiones y que necesitamos conocer y manejar y que muchas mujeres ya conocen y manejan. Y en Colombia en particular con nuestro programa de pequeñas donaciones, más de 350 mujeres diversas del JEF, el programa de pequeñas donaciones del JEF implementado por el PNUD y el que todos queremos mucho. Más de 350 mujeres de todo el país, desde el Caribe hasta la Amazonía, Adriana, participaron en la formulación de este plan de biodiversidad y sus consideraciones van a ser incorporadas en el plan de acción de género y le agradezco, por supuesto, al Jeff por facilitar ese espacio y por haber sido siempre tan insistente en que tengamos ese programa y que dentro de nuestros proyectos y nuestros programas el enfoque de género sea una apuesta importante. Cierro agradeciendo nuevamente a todas las organizaciones que están acá, que esta plataforma de liderazgos de mujeres y este lanzamiento sea muy importante, que todos podamos hacer parte de esto, que nos unamos en pro de estas causas para que empujemos juntos y juntas y que logramos mover esa aguja que hoy a veces pareciera lejana y es la aguja del desarrollo humano sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchando tanto español, ya estoy como tentando a hacerlo en español, pero me hicieron una pregunta en inglés, por eso la voy a contestar por parte de la cooperación alemana en inglés. So, first of all, thank you for the opportunity to be part of this wonderful forum, the ones on the panels, and also the ones who are listening and the ones who are out there and bringing the same topics and all this passion in the daily life and their daily work. So thank you for organizing this and for celebrating the launch of this Gender and Biodiversity Champions platform. I hope this platform is really going to thrive and to be a lively one for exchange and for mutual learning for us all. So as German International Development Corporation, we focus on strengthening the 3 Rs, rights, resources, and representation. We do this through building alliances. We work with a lot of partners. We need you all and a lot of more. And also we do this by leading by example through the implementation of these principles in our own institutions. So the German government has a feminist development strategy and politics. But the question I was asked was, what is your concrete commitment to implement the Gender Action Plan? And there we go and break it down. So for us in our projects, and I work in the area of access and benefit sharing, of building capacities for fair and equitable access and benefit sharing to conserve and restore biodiversity conservation. First of all, for us, it means applying a human rights-based approach. It's a short sentence, but it's a lot behind of that. So what do we do? For example, we are committed to improve the socioeconomic working conditions. We do this also with partners, and we have a gender and also intersectionality approach. It means also for us to ensure gender equitable access in relation to access and benefit sharing instruments. For example, we support indigenous groups
in the participation and in negotiation powers for benefit sharing agreement if it comes to really negotiate on a contract. And we have example for that, for example, in Cameroon or South Africa. And there we do work together with women-led NGOs who do implement then these activities on the benefit sharing agreements. Another area of commitment is to promote women's empowerment and foster entrepreneurial opportunities in these biodiversity-based supply chains and sectors, supporting organizational development and professionalization of these women-led cooperatives, encouraging sharing also they are learning with other women and cooperatives. This is what we focus on in the work on the ground, and we have a super nice example from Namibia with the Yodofana Corporation, who export marula oil to Europe on a very high standard and with a strong women leadership. Good that you're not. So we also, in this huge group of women, we also are committed to ensure a meaningful and effective engagement and empowerment, not only of women and girls, but especially of women and girls from indigenous people and local communities. So local communities improve their capacity, for example, to negotiate and to negotiate gender equitable benefit sharing, not just money, but also non-monetary benefits where they can learn from and where they can empower themselves to come from a provider or a rights holder or knowledge holder to someone else in the value chain. So if someone wants to be an entrepreneur, we try to support and to open the pathway. And we really do a needs-based assessment, and we want to find out, what do you need? What's the approach? What is good for you? For example, in Cote d'Ivoire, the approach was to have coaching, very individual coaching, not big trainings. We did not get huge numbers out of it, but from our groups, we have almost 100% then participation of female entrepreneurs, and they get a one-on-one coaching, and it's exactly that. What do you need in your context, in your situation? So it might be a small number, but it has a huge impact in a life, and in this life, giving this empowerment into the future generations. So I would leave it here. I thank you very much, and I hope that this platform of the Gender and Biodiversity Champions is going to thrive, and that we can all be part of these champions. Here's to the champions out there. Thank you so much to all of you, our dearest champions, those on in front, but also all of you here on the room. We are going to obviously modify the program slightly because we are running behind the agenda. So what we're going to do is to invite our next panel, and we will move the group picture at the very end. But our dear gender champions, if the time allows, my colleague Fatima will kill me if we don't have a picture with each of you. So she will take pictures of you outside while you go, if you need to be in another panels. So please let us applause again to them and welcome the next panel on the table. Thank you. Thank you to all the gender champions. Let's try to get settled as we're already running behind in time. Now I would like to welcome the
panelists for the next panel. The next panel discussion will focus on enabling conditions that are created to ensure gender-responsive implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. This panel will be moderated by my friend Ursula here. I'll hand it over to her. Gracias, Priyanka. Bueno, llegamos a la segunda parte de este día en el Foro de Mujeres. Les agradeceríamos si quieren como contactar a las compañeras y lo pueden hacer afuera porque ahorita tenemos el tiempo muy limitado, entonces tenemos que continuar con las siguientes actividades que tenemos planeadas para el foro. Les agradecemos a las personas pues que se han incorporado y también a las que se han quedado durante todo el día. In English? In Thank you. Bueno, a modo de recapitulación, ahorita vamos a comenzar a hablar de nuevo sobre el plan de acción de género. Y para recapitular lo que vimos la semana pasada, en la primera parte del foro se habló sobre la importancia del plan de acción de género para las niñas y las mujeres de los pueblos indígenas y comunidades locales. Asimismo, también se comenzó a hablar sobre los retos y oportunidades para poder alcanzar y cumplir tanto el resultado 1 como el resultado 2, ¿no? Que el primero habla sobre la capacidad, las oportunidades y la capacidad que tienen las mujeres y las niñas para poder contribuir a los 3 objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y el segundo resultado habla sobre cómo las decisiones en materia de políticas, de instrumentos y de herramientas deben de tener incluido también un enfoque de género, es decir, que sean políticas género responsivas. Y bueno, ahora tendremos un panel que habla sobre el resultado de la meta 3, perdón, el resultado 3 de este plan de acción y habla sobre crear condiciones propicias para garantizar una implementación con perspectiva de género del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En este panel nos acompaña la señora Cristian Julia Pancararu, de Alianza Global de Comunidades Territoriales, el señor Juan Casado Asesino, Asensio, perdón, lo siento, Asensio, analista de políticas y de la Dirección de Cooperación de Desarrollo de la OCDE, y Tiffany Estraza, consultora para la Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándoles cuáles han sido los retos y las oportunidades desde la perspectiva del puesto y la perspectiva pues personal que tienen cada uno sobre cómo podemos asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas en la acción por la biodiversidad. Boa tarde, mulheres e não mulheres. Temos a graça de ter 4 homens nessa plenária maravilhosa. Bem-vindos.
Eu não sei se vai ter tradução para do ¿Sí? ¿No tienes? Bien, mi español no es tan bueno, entonces yo, yo voy a intentar. Mira, primero tenemos que tener en mente que ni todos los gobiernos tienen la intención de hacer algo con las mujeres indígenas, de comunidades locales también, sino para pensar que nosotras estamos solamente para se mantener em um espaço secundário, de segundo plano. Em Brasil, estamos aí, aunque tentando fazer trabalhos, trayendo mulheres de todos os espaços, de todos os sistemas, de todos os territórios e maretórios. Maretórios são espaços acerca de mar. Então, e pensamos conversar, trazer, escutar as mulheres, saber o que elas pensam, como as políticas públicas estão chegando a seus territórios, como elas estão participando ou não desses espaços, porque não adianta pensar em trabalhar uma política, discussão de 23 metas ou somente uma meta, como implementar, se não há chegado a política pública para eles também participar. Se a informação não chega limpa para que eles possam compreender e poder trazer suas mensagens, suas histórias, suas aflições, seus anseios. Então, primeiramente, eu creio que tens que partir de um processo limpo de escuta, de compreender as dificuldades que essas mulheres têm em seus territórios, dificuldades políticas, de poder falar em seus espaços, se seu padre, se o liderazgo não vai impedir que ela pueda falar, ¿sabes? Então, temos uma lista de situações que essas mulheres têm que avançar para poder dizer e participar em espaços como esses, mais amplo. Se elas não conseguem sair de seus territórios e poder dizer como querem essas políticas públicas que cheguem lá, de seus modos, como elas conhecem também, então não adianta, não é muito interessante estamos aqui falando, se não buscarmos mecanismos que facilitem a compreensão de todos os direitos, sobretudo em direitos internacionais, porque não é solamente as metas. Muito antes dessas metas, temos muitos outros instrumentos internacionais que nós não participamos, por exemplo, os direitos dos povos indígenas, o protocolo de Nagoya. Então, tem esses artículos específicos para mulheres que nós não falamos sobre. E é muito importante que essas leis, esses instrumentos, se cheguem para elas para poder discutir como na implementação de 23 metas pode compreendê-las em suas necessidades. É um pouco isso. Desculpa, eu não hablo muito bem espanhol. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cristian. Ahora le paso la palabra al señor Juan. Por favor, si nos puedes contar cómo se pueden crear estas condiciones para que las mujeres podamos participar en la implementación de... Sí, claro, sin comunitaria. problema. Yo había pensado que iba a ser en inglés, pero puedo hacerlo en español. Lo que quiera. Acá habla, bueno, pues lo hago mejor con... Hola, vale. Bueno, pues sí, yo soy Juan Casado Asensio. Nunca se habían equivocado con el segundo apellido, se habían equivocado con el primero, me llamándome cansado quizá, o riéndose de que estoy casado, bueno. Pero siempre hay una primera vez. Y trabajamos con mi compañera Dominique, quizá la vieran la semana pasada en otros eventos que se hicieron sobre el tema de género. Trabajamos en la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, y trabajamos en la Dirección para Cooperación y el Desarrollo, que es el secretariado del CAD, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo. Digamos, es el grupo dentro de la OCDE que
trae a los mayores cooperantes bilaterales, ¿no? Alemania, todos los países, donde se reúnen regularmente para hablar de distintos temas. Desde hace un par de años, desde el Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, tenemos más y más discusiones sobre el tema de biodiversidad, porque siempre había estado todo dominado en el tema de clima, principalmente en nuestro trabajo medioambiental. Y desde que nosotros estamos allí, siempre estamos viendo la perspectiva de género dentro de la biodiversidad. Estamos haciendo unos informes anuales. A quien le interese, tenemos todavía algunas copias, donde miramos qué está haciendo la cooperación al desarrollo en general, los bilaterales, los multilaterales, la cooperación sur-sur, etc. Y ahí miramos qué está pasando con género, ¿no? Los donantes yo creo que es un tipo de actor que es muy importante y trae un tipo de financiamiento que es muy importante porque suele venir con muchas garantías, suele intentar hacer las cosas bien, a lo mejor no siempre lo logra, pero intenta ir con salvaguardias sociales, medioambientales fuertes, intenta construirse sobre diálogo con las comunidades locales, intenta que haya ¿cómo se diría? Ownership, apropiación del país. Bueno, hay muchas cosas que pueden mejorar, pero es un tipo de financiación que por lo menos parte de esta base. Cuando vemos qué está pasando en el área de biodiversidad, vemos que está aumentando poco a poco, cada vez se está gastando más dinero. Ha doblado realmente el dinero de 4.000 millones a 8.000 millones en los últimos 7 años, de 2015 a 2022, que son los últimos años que tenemos información. Y ahí el tema de género también ha aumentado. Es decir, hemos pasado de un 48% de los proyectos a un 66% de los proyectos que incluyen género cuando están haciendo biodiversidad. Para nosotros esto es muy buena noticia porque quiere decir que los donantes están entendiendo que para tener éxito hay que meter estos dos temas juntos, por lo menos en el área de la biodiversidad. Pero cuando le damos la vuelta y miramos qué está pasando en las inversiones, en los proyectos de género, vemos que la integración es mucho menor. Solo un 12% de los proyectos de género incluyen biodiversidad. Esto es un área de oportunidad, de crecimiento, y también nos está diciendo que los equipos de género dentro de nuestros donantes, los equipos de género no están todavía conectados con los equipos de biodiversidad, mientras que los de biodiversidad sí que están haciendo cada vez más este esfuerzo por integrar. ¿Y por qué? Porque cuando miramos la investigación científica, los resultados, las evaluaciones, etcétera, nos están diciendo que cuando tú incluyes la dimensión de género en biodiversidad, estás logrando mejores resultados, más efectividad, más eficacia, etcétera. Entonces tenemos que ver, esta es una de las primeras conclusiones, a lo mejor, cómo estos proyectos dentro del área de género pueden traer más biodiversidad. Una conclusión similar en clima, pero en biodiversidad es todavía inferior. La segunda cosa que quería mencionar es el área de capacitación para el desarrollo. En inglés se dice, usamos la expresión bread and butter en el trabajo, que no sé cómo se diría ahora en español, pero es como, digamos, lo más común que hace un donante es capacitación de desarrollo, ¿no? Mejorar las políticas, organizar seminarios, dar scholarships, todo este tipo de actividades. Suele ser un 40% de las actividades de los donantes que tienen que ver. Y aquí de nuevo vemos que es donde hay más potencial de crecimiento para que estas dos áreas crezcan. Necesitamos mucha más actividad que traiga estas dos dimensiones juntas. Y bueno, creo que, como bien dije en la primera parte, y no hay suficiente conciencia de que hay necesidad de traer más biodiversidad, más ciencia de biodiversidad, más problemática de biodiversidad en los temas de género. Y el último punto, tenemos otro proyecto que finalizó hace poco, en el que miramos realmente qué estaba explicando este aumento en las cifras, por qué veíamos cada vez más integración, y nos quedamos bastante sorprendidos porque no encontramos una razón lógica. Había mucha integración que está ocurriendo de manera ad hoc, pero no tenemos donantes que tengan unas estrategias integradas. El tema de género está bastante bien desarrollado, casi todos tienen una estrategia de género, incluso tenemos, bueno, sí, Canadá, tenemos incluso países que tienen estrategias feministas, cada vez más, Canadá, pero Alemania también, Francia está desarrollando una ahora, pero biodiversidad es la que está menos desarrollada, pero integrado con clima, con biodiversidad, con género, casi nadie. Un país lo tiene solamente y probablemente muy sorprendente, pero es Luxemburgo,
porque es un donante pequeñito, que hicieron el esfuerzo de desarrollar las dos estrategias al mismo tiempo y de intentar buscar indicadores para que medir el progreso de las dos y un poco hacer un poco juego de espejo. Esto es un problema, digamos, porque no nos está diciendo exactamente qué es lo que está pasando, por qué están qué es lo que motiva este aumento y desde nuestra perspectiva es algo que tiene que cambiar. Estamos en diálogo con los miembros todo el rato para que esto cambie, para que integren las dimensiones. Este proyecto, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que hayamos logrado entrar en esta comunidad también para explicar lo que está pasando. Yo creo que estos todos son elementos que muestran que nuestro trabajo en la OCDE está progresando y en buen camino, por lo menos para darle visibilidad a los problemas, para pasar estos problemas a esta comunidad con la que nosotros no trabajamos normalmente. Solemos trabajar más con la comunidad de los negociadores de biodiversidad, de finanzas y tal. Y bueno, tenemos un grupo con nuestras compañeras de género allí en el secretariado que lo llamamos la Collaborative. Hay algunos aquí ya que son miembros de esta Collaborative. No nos reunimos tanto como quisiéramos, pero hacemos reuniones 2-3 veces al año. Son abiertas. Cualquier organización que esté interesada, si luego quiere, puede venir a hablarnos y la meteremos en el distribution list. Lo que hacemos es básicamente compartir información y organizar reuniones en las que algunos donantes hablan sobre cómo están intentando mejorar estas prácticas y algunas organizaciones que también presentan ejemplos, buenas prácticas, etcétera, para mejorar colectivamente poco a poco y seguir manteniendo, digamos, el tema vivo, porque es verdad que si no hay gente detrás de cualquier tema, nosotros mismos somos a veces víctimas de este tema, incluso dentro de nuestra dirección, donde nos cuesta meter el tema en el trabajo de nuestros compañeros, aunque la ciencia diga que hay que meterlo, aunque es importante, aún tenemos mucha gente que resiste y nosotros vemos que con nuestras compañeras de género les pasa exactamente igual, ¿no? Entonces intentamos ir juntos para ir empujando y pasando el tema colectivamente en nuestros compañeros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, bueno, ya. Ahora vamos con Tiffany Estraza. Voy a intentar leerlo en inglés. What are the challenges and opportunities that, from your perspective and organization, you can identify to ensure equal opportunities for women and girls in biodiversity action? Thank you so much. It's always difficult to speak at the end. And we've had a very amazing 2 days of Women's Forum, hearing from excellent speakers who have shared wonderful perspectives about the needs, why it's important to include women in biodiversity, and also how we can include them. We've heard about participation, we hear about finance. The question for today's panel was about enabling conditions. So I want to talk about things that I haven't heard as much about over the 2 days of the Women's Forum. Because this is the hard message. It's not enough to say that this is an important issue. In my role, I work with an intergovernmental organization connecting with policymakers. Policymakers need data. They need evidence. Yes, they need stories as well, but they cannot act on stories alone. And I want us to consider the structural factors that are at play here. We know that women have relevant knowledge, and we know that they create that knowledge, that they share that knowledge. They play a key role in transmitting that knowledge across borders and across generations. We know that women are attracted to the fields of study and work that are essential for biodiversity conservation and sustainable use. We know that they excel in those studies and they do well in that work. And yet, over the past 2 decades, we have strong data to show that women are still underrepresented as decision makers in these fields when we get to the highest levels in particular. When we look at who is making policy decisions, women are underrepresented. And of course, there are many challenges that they face, including violence. Women face violence and exclusion as they engage in biodiversity management and use out in the field, but also in the laboratories, in the workplaces where we do this work.
So we have to look at the enabling conditions, the systemic factors that are at play here in order for us to have gender positive, gender responsive biodiversity implementation. We need to consider education, we need to consider placement and participation at the table, but we do also need to consider the representation in policy making and in community engagement, not just in villages, but also in fora like these. And there's an important point to make when we're talking about enabling conditions. We need to collect enough information for us to know if women are present, if women are engaged, if women are served, and what changes, what attempts, what projects we're using to know if those actions are working. So I know that monitoring is a big part of our conversations at the COP. It's not necessarily a very exciting discussion for many of us, although I love it. But I want us to consider not just the need for data about women, counting women at the table, but considering the process of monitoring. Who is involved in asking the questions and helping us understand what is working and why things might not be working, why women may not be engaged, represented, served, empowered. So I call for us to be conscious about how we monitor. This, for those of us who are in the negotiations, this is our item 10 discussion, and we'll continue to fight that battle tonight. But I think there's positive aspects we can point out too. It's really encouraging to see the development of the indicator for the gender plan of action as a process, as a way for countries to engage with these questions and see what actions they're taking, and then as we develop, understand what actions are working to increase women's representation. I want to just talk, just wave up really, because I finally saw this in print for the first time this week. At UNESCO, we have some significant work on increasing gender equality and gender equitable representation in science overall. This was a brief that was prepared for the G20 Working Group on Women's Empowerment. And we, for the first time, pulled together a holistic perspective. This looks at what's happening in early education, what's happening as women go into universities and they go into the fields of study, many of which are essential for biodiversity conservation and management, and then what happens in the careers. I would be very happy to share that with you and discuss that with you. But what I want to say, what we saw from this is there's two decades where we see no change in terms of representation at the highest levels. We see, in fact, sometimes a pushback as women take a greater role in science and technology and engineering mathematics studies. We see a lashback effect where there's gender violence in female-dominated university subjects and studies. And the reason I wanted to point out this today was this is not specific to biodiversity. This is about science, technology, engineering, and mathematics overall. We lack, and there's data gaps in here as well, but that's the best that we have. We lack a lot of information about these gender disaggregations for the biodiversity indicators that we have. I served as part of the ATEG on monitoring on indicators for the GBF framework. And there are many indicators where it seems logical. It would make sense to have the indicator broken down so that we can see the situation overall and the situation for women. It's logical, but we lack the data. We lack the data sets. And we need to have not just national commitment. We have that in the GBF. They committed to this work in Section C. We need to have implementation of that in the field. We need to have studies to show what works for this kind of monitoring. How can we create the capacity to collect these data at the national level? I heard in the panel before us that capacity building can be seen as a bit of a negative thing. To me, capacity building is not just education, and it is not a discredit to the wealth of knowledge that women have in communities. Rather, capacity is also time. I'm here with the 14 Pacific Small Island Developing States, and we work collectively, and we're still struggling to get negotiators into each of the contact groups, into each of the rooms. It's capacity limitations like that we need to address. We need to have people with skills and engagement, the vocabulary, the way to engage in these fields.
I'm going to skip my points about financing because I think we've dealt with that. But yes, I want to encourage us to consider who's part of our processes and our decision making. And I also want to consider who's present in the workplaces and who's doing the actual work of biodiversity conservation and sustainable use on the ground and all the way up. And this means including creating opportunities within the professions. And we know that gender imbalances still persist. There's things to celebrate here. Certainly environmental studies are the field of science where there is the strongest female representation, by contrast to some of the technology or studies like physics. But we still see that women are more likely to leave these fields. They graduate, they have that expertise, and then they quit and they leave. And that tells us we have a problem. We need policies, we also need communities, we need collective action to foster safe and supportive work environments where women have equal pay and their contributions are recognized. And I want to leave with a comment about traditional knowledge as well. We know, and we've heard so much in our negotiations here in Kali, that we need everyone involved in biodiversity conservation and sustainable use. And that means we need everyone contributing the knowledge that they have and helping to create and sustain and serve as custodians for that knowledge now and into the future. Let's include the traditional knowledge that women have, the local knowledge that women have, and the scientific knowledge. Women are leaders in the scientific studies that underpin the work that we are doing here in Kali this week. So I will remind you again of the UNESCO call to action to close the gender gap in science. Sorry to put it in front of your face. This is, there we go. This is a call to action in February this year. I encourage you, there's an active community with hundreds of people working on this issue. It's beyond biodiversity and it is central to our conversation of biodiversity. So I encourage you to engage in this community and to lend your voice and your insights to this collective action. We can't do this one by one. We have to do this collectively. We have to go through the existing channels that we have to policymakers, to academics, and to communities on the ground. Thank you so much. Thank you, Tiffany. Bueno, creo que dentro de este panel hemos rescatado muchísimas cosas, desde el poner sobre la mesa el hecho de que para crear políticas se debe de escuchar a las mujeres que están en territorio, ¿no? Y siempre tener un enfoque de derechos humanos, ¿no? Donde se garantice en todas las políticas los derechos que tienen las mujeres, ¿no? Que disminuyan también, pues, estas desigualdades estructurales que se viven aún más en territorio y dependiendo en qué tipo de territorio, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas importantes a señalar, pues es este interés que hay a partir de las donaciones de generar proyectos enfocados en géneros, pero sin embargo hay todavía estos vacíos en donde pocos proyectos son dirigidos o están integrados en temas relacionados con biodiversidad. Y bueno, lo que comenta Tiffany también es sumamente importante, ¿no? Aún necesitamos tener datos desagregados sobre estas desigualdades, ¿no? Creo que esta parte es muy importante porque eso nos da pie a reconocer aún con mayor fuerza a través de estos números, ¿no? Y bueno, todavía tenemos 4 minutos, no, creo que es tiempo para una pregunta, no sé si alguien quiera. Sophie. Hola, soy Sofía Ospina, de Colectivo de Mujeres en Biodiversidad por los Territorios del Agua. Hemos estado trabajando durante 4 meses en sacar adelante una declaración que se llama la Declaración de Inírida. Inírida porque la flor del logo, esa flor que ven allá, se llama Inírida, ¿ya? Ese es el nombre. Y que estamos justamente tratando de poner en relieve. Justamente
reconocer la contribución de las mujeres, especialmente las rurales, que están más cercanas, en la conservación de la biodiversidad. El domingo tuvimos un foro que se llama sobre el mismo tema, pero desde el ecofeminismo y qué necesitamos proponer. Y una de las cosas que decíamos desde las perspectivas ecofeministas es que tenemos las mujeres activistas de género, derechos de las mujeres, ¿cierto? Toda la parte, y hay una disyuntiva y una separación con todas las mujeres que también tenemos enfoque de género y que trabajamos en la conservación de la biodiversidad. Una de las conclusiones de ese panel era justamente que necesitamos, hacer alianzas y conectar esas dos secciones. ¿Cómo se hace? Bueno, ya lo decía el señor de la OSD, que definitivamente a nivel de fondos y de financiación sí existen, pero realmente un porcentaje muy alto va al género en general, bueno, derechos de las mujeres, participación política, violencia contra las mujeres, bueno, todo lo que es autonomía económica de las mujeres, pero muy poco, digamos, a la financiación de esas labores que hacen las mujeres que son invisibilizadas en la conservación de la biodiversidad. Entonces, eso es sumamente importante y que deberíamos realmente tener un espacio para discutir ese tema. Sobre monitoreo y evaluación, clave, porque entonces, o sea, si no medimos, si no seguimos, no sabemos qué se hace, qué se logra, qué se cambia. Entonces necesitamos indicadores específicos, pero sobre todo indicadores que puedan medir este trabajo que se hace acá abajo en las bases, ¿no? In the grassroots works of women in biodiversity, que tiene que ser indicadores cuantitativos y cualitativos también. Pero a veces esos cualitativos los llaman intangibles, porque como los medimos, es muy difícil medir procesos, etcétera, cuando uno tiene que backup, ¿no? El dinero que estás dando, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para flexibilizar, digamos, esto, para poder hacer lo que estamos buscando con el Women Caucus? Y es que los fondos que están allá arriba para invertir en la biodiversidad con estas mujeres les lleguen directamente a las mujeres. Porque finalmente lo que está ocurriendo, y todo lo estamos haciendo aquí a gritos, y es parte del trabajo que hace el Women Caucus, es que finalmente esos dineros se quedan en unas instancias enormes, en unos aparatos de ONGs internacionales que tienen recipientes, ¿cierto? Que siempre son los mismos, que no rotan, y que no llegan directamente a las comunidades. Y cuando llegan a las comunidades, a veces, por ejemplo, si hablamos en Colombia, donde serían más comunidades, por ejemplo, étnicas, hablemos de población negra, de afro, ¿cierto? O indígenas, pues a veces llegan a los consejos comunitarios donde a veces las mujeres no tienen ese poder de decisión, sino que están en actividades secundarias, y si llegan a cabildos indígenas, entonces también es lo mismo porque son los hombres, son los patriarcas, etcétera. Entonces yo pienso que es muy clave aquí que tratemos de mirar de qué manera podemos operacionalizar esos dos componentes, ¿cierto? Por un lado, cómo hacemos que esos fondos que sí existen y que hay, digamos, que no hay suficiente demanda porque hay esa desconexión, y por el otro lado, cómo hacemos para tener estos indicadores que sean mucho más tangibles, o sea, que se puedan medir, comer, decimos aquí en Colombia, ¿y eso cómo se come, no? Cuando estás hablando términos muy académicos, entonces dice el how, ¿no? How do you eat that? Entonces, eso es un esfuerzo que tenemos que hacer, y pienso que en Capacity Building también habría mucho, digamos, mucho por hacer apoyando a estas organizaciones, porque nos llegan propuestas de fondos y las organizaciones de base no tienen la capacidad para hacer eso, porque muchas veces son mujeres con unos que no tienen suficiente formación académica, e incluso hasta yo que tengo como yo no sé cuántos másteres y no sé qué, no soy capaz de formular proyectos. Entonces ahí el capacity building sería muy importante ahí para poder reforzar y apoyar a estas mujeres para que puedan competir en esos fondos, porque definitivamente no hay acción afirmativa. Se dice que sí hay acción afirmativa, pero ¿para quiénes? Las que tienen el conocimiento, las que tienen las competencias técnicas, las que tienen las conexiones, las que están ligadas con el gobierno, las que están en la corrupción y otras cosas que ocurren en nuestros países. Bueno, era simplemente un comentario sobre lo que escuché.
Muchas gracias, Sofía. Bueno, vamos a tener una pequeña intervención por parte de Cristín, cortita, porque ya luego viene otra compañera a platicarnos más sobre esto. Serei muy breve, chicas. Primero, nosotros tenemos que pensar que veníamos de una estructura colonial, patriarcal, machista y tutelar. Entonces, la estructura de formación de nuestros países tiene isso como esencia. Se não pensa em nós outras, porque fomos olvidadas e agora estamos aqui para dizer, sim, existimos, porque todo o que tem sido hecho são por nós outras. Pero que nós outros não temos as vozes de estar na frente. Nós, mulheres indígenas de Brasil, conformamos uma rede que se chama Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras de Ancestralidade. Porque nós outras também temos necessidade de chegar nesses espaços e poder falar por nós outras, trazer as forças das mulheres indígenas, das niñas indígenas. Então, há 2 anos, depois de muito buscar atrás, junto com a ONU Mulheres, construímos instrumento que se chama Recomendações General 39, que foi feito por mulheres e niñas indígenas. Creio que esse instrumento se dá a Convenção de Eliminação de todas as formas de violência contra mulheres como todo, mulheres nós outras, nós, nós outros não temos acesso para pegar esse instrumento e tornar uma ferramenta de luta. Creio que nós outros temos que fazer uma revolução de mulheres a partir de uma convenção que existe, que países assinaram, mas que nós outros não temos acesso. Temos que buscar esse acesso para que essas lutas, esses projetos saiam do papel e tornem tangíveis para quem está muito lejos de uma cidade, para quem está dentro de uma cidade. Somos mulheres, temos que ter respeito por a luta de uma outra, por a história de uma outra, de resistência, de violências, de estupros, de sequestro de nós niños. Então, creio que a resposta somos nós outras. Não existe biodiversidade sem mulheres indígenas. Não existe biodiversidade nem política sem mulheres, sem nós outras. Creio que nós outras temos que alimentar a empatia, respeito e consideração por nós outras, para que, onde estivemos, poder promover essas ações desde territórios à cidade. Então, podemos pensar no movimento de construir uma sexta convenção de mulheres. Desde 95 não temos uma convenção de mulheres, somente em Pequim, e trazer todos esses informes, essas participações, construção de projetos, de participação de homens, porque a luta não é só de homens nem para homens, também temos nós outros. E é isso, a luta segue e vamos aqui continuar em la Copa da Biodiversidade, traindo nossas vozes, nossos corpos, nossos territórios. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Ay, perdón por el tiempo, no podemos dar la palabra a otra persona que quiera intervenir, pero pues terminando el foro, pues también nos podemos acercar a las personas si tienen como alguna duda, algún comentario. Sería bastante lindo que pudiera generarse estos espacios informales de pláticas, de conversación, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo su participación y su disposición de formar parte de este panel. Sin duda es lo que la información que ustedes nos han traído es bastante valiosa. Gracias. Gracias. Bien, ahora vamos a continuar con una historia desde el territorio de cómo es un claro ejemplo de cómo
de cómo se ha implementado el resultado 3 del Plan de Acción de Género. Está por acá Nancy Marangu. Bueno, les presento a Nancy Marangu. Ella es directora de la Fundación Chemichemi. Chemichemi. Y bueno, ella, como les comentaba hace un momento, nos va a contar sobre una historia, sobre la experiencia que han tenido dentro de su territorio. Te doy la palabra, Nancy. Thank you very much for the opportunity to share our story. It is not Chemi Chemi Foundation story, but it is a women's story because at the foundation we work with women at the local communities. Chemi Chemi Foundation is registered under the Societies Act of Kenya in 2017, and we operationalized in March 2021. When we have our programs that support the integration of the Gender Plan for Action, we work with registered groups of women. And specifically, my story today will focus on what our women have done in terms of Compañeras, por favor, por respeto, les pido que si pueden tomar asiento o si pueden charlar afuera. Ya, adelante, Nancy, disculpa. Thank you. In terms of conserving the biodiversity by using agricultural waste, I will begin with a question. How many of us don't come from a village? Do you come from a village or you don't come from a village? Do you come from a village or you don't come from a village? Everyone comes from a village, yes? What this story tells is a story of resilience, whereby we have to have people work and show them that they still can be part of the implementation of the global agenda for action. And how have the women at Meru been able to do it? They are manufacturing briquettes. What is briquettes? Briquettes is alternative energy that is used instead of charcoal. And how do they use it? And how do they produce it? They use agricultural waste. Most of the times in our communities, when we eat our vegetables, when we have our harvests, we normally consider it as waste, but they are turning waste into wealth. This is a story of resilience. We work with women that are registered under the Ministry of Gender. And why the Ministry of Gender? It is because there is traceability and there is the opportunity for the government of Kenya to be able to go and find them where they are. Whether we are present, whether we are absent, they are available at their rural homes. And how do we access our financing? We work with different organizations. We have worked with the Jeff, we have worked with the Green Climate Fund, and I am happy that part of our recommendation to the Green Climate Fund was to have the Indigenous Peoples Policy implemented. And we are working with them to ensure that the women that we serve, the women that we represent, are able to access financing by themselves. And why is it important for women to access financing by themselves? So that they're able to send in the proposals, they're able to write by themselves and for themselves with the language that they can understand. And how is this important at the local level? It is because the gender plan for action is not for you and I. It is for all of us. And if all of us have to be part of the story, if all of us have to be part of the journey, we are training women to come up with bioeconomy enterprises
And for them, implementing the gender action is making them do it with their hands, what they can understand, and to do what they can do best. As I conclude, I would like to ask all of us to close our eyes and just think about the next time you want to throw away waste. Make sure you make it available for a woman in a local village who will be able to produce and manufacture briquettes as an alternative source of renewable energy that will, number one, improve their livelihoods, number two, will improve their health, and number three, will be part of our common goal to implement the gender plan for action. Thank you. And as I leave the podium, I would like to appreciate the government of Colombia through the office of Mr. Mara Ospina for supporting me and making it possible for us to represent the women and the work they have done. We are just a channel, but they are the people who are doing the work. Thank you very much. Muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer el recuento de este foro de mujeres que ha sido de 2 días, ¿no? Del viernes 25, que estuvimos todo el día, y el día de hoy, ¿no? Para este reencuentro va a pasar la señora Tamara Ospina, viceministra de las Mujeres de Colombia. Muchas gracias. Señor Olivier Racundo, responsable de la Unidad de Personas y Biodiversidad del Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y Cecilia Guitaya, integrante de la mesa directiva del Caucus de Mujeres. Les doy la palabra. Bueno, muchas gracias y es para mí de verdad un honor muy grande poder haber acompañado la organización de este foro de 2 días en la zona sur, de este foro de mujeres, que para nosotras como gobierno de Colombia también representa una parte muy importante de la ruta de participación de las mujeres de la COP16, que diseñamos para dar garantías de participación a quienes usualmente no llegarían a estos espacios. Agradecer también a la Secretaría del CBD, al Caucus de Mujeres, porque gracias al trabajo conjunto que pudimos hacer, es que fue posible construir una ruta que no creo que tenga un precedente y que puede volverse a partir de ahora quizás una referencia para continuar avanzando en la participación que sea verdaderamente incidente y verdaderamente incluyente de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en este caso particular sobre algo tan esencial como es la vida, como es el cuidado de la vida, de la biodiversidad y de las posibilidades de la humanidad de persistir en el planeta. Creo que han sido 2 días de grandísimos aprendizajes y de intercambios de saberes entre mujeres poderosas de muchas culturas del mundo, de muchos territorios, que han venido pues aquí a intercambiar esas posiciones, esas voces, esas experiencias. Y creo que recoger, o sea, esto merece más unas memorias, la construcción de unas memorias que nos permita llevarnos a los territorios de donde venimos, ese aprendizaje que se tuvo de todos estos diálogos. Pero yo me quedo con algunas reflexiones y quisiera empezar diciendo que creo que ha sido claro en muchos momentos de las discusiones que hemos vivido en este foro que es imposible hablar de justicia ambiental o es imposible hablar de cuidado de la biodiversidad
sin hablar de mujeres y de género, así como es imposible hablar de mujeres y género sin hablar de inequidad social, sin hablar de opresión, y así como es imposible hablar de opresión sin hablar de racismo estructural. Entonces, de pronto esto es una oportunidad justamente para que nos demos cuenta, y creo que alguien lo decía en uno de los últimos paneles, que no sirve, ya no sirve que sigamos avanzando como por categorías, sino que tenemos que, digamos, ya no tenemos más tiempo para unir esas luchas, entendiendo que todas tienen un origen común, y ese origen es la opresión. Vencer la opresión es la única manera, o vencer las opresiones es la única manera de cuidar la biodiversidad o de revertir la pérdida masiva de biodiversidad en el planeta. Es decir, transformar el sistema económico es la única y es el único camino, pero esa transformación no puede ser pensada sin las mujeres, esa transformación no puede ser pensada sin la lucha antirracista. Y esa transformación, por supuesto, tiene que girar en torno a la vida, y tenemos que construir una economía de la vida. Creo que entender esa intersección es una de las claves que nos puede llevar a las mujeres, sobre todo, a poder poner sobre la mesa en estos escenarios masculinizados históricamente, escenarios patriarcales, donde se han tomado decisiones durante siglos que tienen a la humanidad y que tienen al planeta hoy en este riesgo de extinción, nada más ni nada menos. Estas decisiones que nos han traído acá no las hemos tomado las mujeres, ni las hemos tomado los pueblos del sur global, ni las han tomado las personas racializadas, ni los pueblos indígenas. Estas decisiones, ni la niñez, ni la juventud, estas decisiones las han tomado por siglos, sobre todo hombres privilegiados de las élites, especialmente del norte global, y muchas veces desde el norte global, o siempre desde el norte global, en alianza, voy a decirlo así abiertamente, en alianzas que son criminales, porque resultan en violaciones de derechos humanos y resultan en ecocidios, en alianzas con las élites locales, con las élites de nuestros países del sur, que son élites corruptas y que nos han condenado a la guerra, y que nos han condenado a la violencia, y que nos han condenado a la exclusión. Espacios como este, como la COP, y alguien también lo decía, una compañera muy potente que creo que venía de Kenia, lo decía, y nosotros lo hemos repetido muchas veces. Nosotras, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera que existen las COPs, y mucho menos la COP de biodiversidad, porque si medio uno escucha una COP, la COP más famosa es la del clima, pero de biodiversidad no sabemos. En Colombia yo creo que el 99% de los colombianos no sabíamos que existía la COP de biodiversidad hasta que tuvimos la experiencia de empezar a organizar una. Sí, ya voy a cerrar. Entonces, para revertir la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la crisis social, política, económica, la crisis civilizatoria, lo que tenemos que hacer es llegar masivamente y llegar de forma organizada a los espacios de toma de decisiones, no para adornarlos, sino para decir las cosas por su nombre y para exigir y presionar. No es posible cambios de reglas de juego sin presión y sin organización social y sin movilización social. Ese es el único camino, y creo que tomarnos estos espacios es parte del camino. La movilización y la presión no puede ser solamente en las calles, que también es muy importante en las calles, sino también tomarnos estos espacios y hacerlo cada vez de manera más contundente y más asertiva. De esa forma se transforma la historia de la humanidad, de esa forma se transforma el camino para hacer la paz con la naturaleza. Gracias. Yes, thank you very much. Thanks for giving me the opportunity to come here to be with you. I'd like to thank the government of Colombia through you, Vice Minister, for being a partner in organizing this event. Of course, the Women's Caucus,
We at the CBD Secretariat are very pleased to have this space for you, this 1.5 days of dialogue. We want actually to have more of this. So my first message is that we've had this Women's Forum. It has happened in different COPs, but I think the point now is to make it institutional. How can we make it a recurrent event, not an ad hoc event that comes in and where we discuss things and we leave COP with discussions? Why am I saying this? In all the negotiations that we're having, as I've seen this week, we're all in detail about brackets, about commas, women, girls, children, etc., etc. What does it mean? It means that there's still some level playing field in terms of education, in terms of making sure that we understand at the global level that it's not just enough to put in words such as equality, such as gender responsive. We have to understand what it means in practice to implement this at the local level. This is a challenge for all of us, particularly us who operate at the international sphere. So the way to solve it, I think, is to make sure that this kind of events are institutionalized, to make sure that the outcome of these events are translated into policies. I'm going to be brief, but I'd like to sort of end on one note, which is where we come from and where we are today. Before the Gender Plan of Action, before the framework, we had a strategic plan in the CBD Convention, which dealt with gender as an important issue out there. But for the first time with the Gender Plan of Action and with the framework, with the specific targets, we have issues that are addressed in the conventions that go beyond conservation and environmental related issues. We have access to justice. Environmental defenders, their rights. We have a human rights-based approach. This provides an amazing opportunity to translate, in terms of international policy making, actions on the ground that will actually have impact on those issues that you were talking about, Vice Minister, oppression, violence, and the structures that actually are there to impede the engagement of women and gender equality as we speak. So I'd like to really thank you for your engagement. Without the strong leadership of the Women's Caucus and the government of Colombia, which put a lot of pressure on us, I must say. And so we thank you for putting pressure on us. That's how I felt. And no, we thank you very much. And we take this very seriously. And we will make sure that we reciprocate in the next COPs to make sure that your days here at COPs are something that not comes as a request, an exception, but it's a permanent solution and permanent space for you to engage. Thank you very much. On my part, I am very grateful for the interventions that we have received from the floor, but I have to really say we have been very lucky to have great speakers and great supporters from the government of Colombia and the Secretariat and everyone else who has been here attending our Women Forum and presenting as panelists. I want to say that the Women Caucus appreciates all your effort and all your activities on the ground to make us visible. And we do appreciate that you're all implementing the Gender Plan of Action in your various capacities. So mine right now is just to thank you all and to close the meeting. But before that, I encourage you to please keep following the Gender Plan of Action and make sure it is implemented in line with the GBF and make sure it is mainstreamed across all targets and across all CBD, the CBD decisions and also the Rio conventions. And the interrelations and the intersection between our work and other conventions should also be taken forward. As you have heard from all the panelists and the interventions of the minister, we need to take action and to press on. Thank you all so very much. Muchísimas gracias por formar parte de este foro. Vamos, si quieren hacer la foto, la vamos a hacer afuera porque ahorita hay un
una reunión con ministros de África, entonces tenemos que dejar el salón ahora. Muchas gracias. Hello. Oh no. We'd like to request everyone to empty the room as soon as possible because there is a follow-up high-level segment in the room. Sorry about the inconvenience. Yeah, and please take your belongings because the room will be occupied for a while.